Right, today we want to do numerical solution of equations. So numerical solution of equations involve using numerical methods to find approximate solutions to equations. This is a versatile topic that sees its application in different topical areas, but not limited to circular measure, trigonometry, differentiation, integration, and curve. So this is the introduction to numerical solution of equations. So number one, we are looking at we are doing location of roots, searching for sign change. So sign change method is a technique used to identify the number of real roots of a polynomial equation and their approximate locations. So then, for example, this one show that e to the power x is equal to 10 cos x is a root between 1 and 2. So how do we find how to show those points are lie on the equation e to the power x is equal to 10 cos x? So kada kuona kuti ari kulaya, imwe inobuditsa negative, imwe inobuditsa positive. So you convert your calculator into radians. Anditika. So unoshandisa maradians. So solution, let f of x is equal to this one. Unomeka quadratic, unomeka equation e to the power x minus 10 cos x ichinenda mumwe anogona kuti 10 cos x minus e to the power x nofanana futi. Ina yanga iri positive inenge yakuita negative ndomusiyana. So now we are going to show our numbers. If function 1 first tunosubstitute pana x tonoisaje 1 wacho anditika, then we get negative 68 and then takuna substitute 2 e to the power 2 minus 10 pana x pega 2, so that shawana positive 11,6 ndizo. So mukuona kuti pana pabuda negative, pana pabuda positive. So since wakunyora, since there is a sign change, a root lies between 1 and 2. Both pabuda negative na positive. Saka ari kulaya maroots edu. Saka unonyora conclusion. You must write the conclusion. Itone mark. Andile. Do inonzi sign change. Say searching for sign change. Alright, takuita inonzi graphical consideration and graphical consideration. So for graphical consideration, if there is only one curve, the number of roots is equivalent to the number of times the curve crosses the x-axis. And it's saka tinge chida kuona kuti manamba mangana ari kucrossa curve redu ne x-axis andiri. So panapa kana kuti, so for example this one apa no roots, because my roots remember anowanika kuchi x-axis. Then like panapa ni 1 kana yazodai so pani 2 tunzanana. Then however, if there exists
two curves on a single diagram, the number of roots is equivalent to the number of points of intersection of the two graphs. So for example, unogona kupiwa yakadai so handed x pana, then kunoku y, this one, this is our line, this sapanapa nepanapa topari kucross achi, saka which means tine two roots tikazvita ku all levels ndizo ka uchingodaro mimwe yacho inogona kudai so which means tine 1 2 and 3 ndizo. So for example, find the number of roots of the equation e to the power x is equal to 2 minus x by means of a graphical argument. So dakona ma roots are ku connector are ku intersect at this one curve and line. So we sketch the graph of y is equal to e to the power x and y is equal to 2 minus x on a single diagram. We find the number of points of intersection. And so first unofana kuziva kuti graph raline y rinotsvagwa sei, raline x rinotsvagwa sei, ra e to the power x rinotsvagwa sei, ra e to the power negative x rinotsvagwa sei, ra y is equal to negative line x rinodrowa sei munotsvaga magraph yayo. So panapa toda kudrowa this one, ra y is equal to chi ra y is equal to e to the power x inopfuura nepana 1 and tikaroita like a curve, so e to the power x1 pana. Then graph ra y handitaka tinodrawma tables x, when x is 0 y ndiani wechichande saningira kudai so rakuenda nepana 2 kuno kuenda nepana wolebura y is equal to 2 minus x and when x sakangamwa so ndi y, so ndipa pana rocross achi 1 and ka 1. Saka wakunyora kuti since the line meets the curve once there is only one root unotonyora tisoka. So ndo inonzi graphical wacho argument yo. So iteration method, let's move on to do iteration method. So what is iteration method? Iteration methods involve repeatedly applying a function or a process to approximate a solution. So no definition yekuti iteration method. So for example, I don't want to waste time. For example, tikanzi using solution and using the iteration and it xn wakatopiwa function rako xn plus 1 is equal to len 8 minus xn. Find the root of lying in the interval this one, giving your answer. Kana wakapiwa iri interval this one unotora pakati nepakati kunzwanana. So takuchiziva kuti so let x not is equal to 1,5 and it. So how to use iteration method? So chekutanga and it no substitute panapa tikaisa 0 panapa tikuona x1 todataura kutsvaga x1 tomuona sei takuti 8 minus x1 ndo ichichi 1,5 tinoona 1,872 and it. Then takuenda x2 tomuona sei, this is and ndiye x1 wakutora this one uno substitute futi 8 minus 1,872 tinoona 1,813. Then x3 is equal to len 8 minus wakutora futi 1,813 toona 1,822 kusvika wasvika pekuti wakarounda 2 decimal places. Iyi inofanira kufana iyi, saka x4 8 minus 1,822 yawana apa tinobva tawana isusu 1,820.
ngati round yapa 2 decimal place tataura pana tikati 1 2 i1,82 ngati round 1 2 i1,82 muona kuti ichi chafana ichi saka our answer alpha wedu ndiuri kunzi answer alpha wedu ndiya ndi 1,82 to 2 decimal place. So ndo zvinoitwa iteration. Saka iteration unongochiramba uchiripita kusvika yasvika pawanzi we 2 decimal places. Unogonako kuenda kuna x5 woona inotofanana nepo chete, ndo inonzi iteration. Right, todaita ma questions aya 1 and 2. 1 and 2 ma questions 1 and 2 anditi ndo anoyapa yazimsika. Number 1 item 1 iri kuti by sketching two appropriate graphs show that x to the power 3 plus x minus 4 is equal to 0 is one real root. Remember ndo yakai yatati isusu a graphical illustration and it. So how do we sketching those graphs? So now takanzi source x cube plus x minus 4 is equal to 0. So kana uchida kudraw this graph unofana kumeka line kwarene curve kwarene. So how to make curve? Saka tine curve redu ratigara riripo x, then end y ndiani ndi 4 minus x because so kachiyambisa cosine chikutangira x to the power 3 is equal to 4 minus x anditi tazvijambiso. Saka y ndiani this one y more anditi saka tidaona kuti ndipapo ari kuintersect. Takudraw chi graph redu x then y then line redu riri kupfuura pana 4 and 4 and 4 then iri toriziva kai fana wamaziva anditi panapa saka riri kucrossa chi 1 point anditi saka unobva watoshowa kuti panapa crossa 1 wotonyora since there is 1 point of intersection anditi there is one real root chete unobva watopedza. Then item 2 show that there is a root between 1 and 1,5. Tata kushowa manje kuti ma 1 and 1,5 vari kulaya on the curve anditika. So how to show this? Sata kumeka chi a function redu. So function redu change riri x cube plus x then minus 4 ragara rakatomeka kudhara. So ndakutanga substitute nini 1 anditi 1 the power 3 plus 1 minus 4 is equal to negative 3. This was then where f 1,5 is equal to 1,5 the power 3 plus 1,5 minus 4 is equal to 0,875. And so panapa buda negative na positive. So since there is a sign change there is a sign change there is a root between 1 and 1,5 chete otopedza kutowana 3 marks dzako 3 marks chete. Then item 3 by using the formula xn plus 1 is equal to root 4 over xn minus 1 and taking x1 as 1,37 approximate the root of x cube plus x minus 4 is equal to 0 correct to 2 decimal places anditi. So kazhinji kacho iwe wakapiwa iteration kai anditi kana wakapiwa function rako wobva wanzi wewe
maanswers ako root rako unofanira uri correcta to 2 decimal places, but wakapiwa iwewe kudhara kunzi x1 ndiani ndi 1,37 unobva waziva kuti iteration uzibata. So this is iteration, right? Unotora function rako this one and totora uyu ndiye x1 ka ndozvandaita panapa. Saka how to find x2? X2 takuti square root 4 xn ndo yachi this one yatikapiwa 1,37 and minus 1 takasimplify apa tikuwana 1,39 tonzwanana. Then x3 is equal unongo chingoshandisa function ro 4 over this one 1,39 and it minus 1 we get 1,37. x4 anaona tikaround apa yanzi tiround 2 decimal place, tikaround apa isikufanana itori 2 decimal place udare apana 39 apa 37. Ngatiende futi next 4 over 1,37 minus 1 tinowana 1,38. Then x4 yes kufani x5 square root 4 over 1,38 minus 1 is equal to 1,38. Iyafane is, so the root is approximate, the root is approximate 1,38. Therefore the root is approximate 1,38. So ndo inonzi iteration ichi. Unongochiramba uchiripita kusvika zvofanana ichi neichi kusvika zvofanana. Unogona enda hako kuti pana x6 wonosubstituta futi this one inokuburitsira same iwe. Then number 2 hands by sketching suitable graphs show that the equation sec x is equal to 3 minus x squared is exactly one root in the interval 0 to wapiwa iwe kuti graph rako rubva pana 0 to pi over 200. But chekutanga ngatitange taziva kuti tine graph ra sec x ne curve ra 3 minus x squared 100. So panapa takuziva 2a iri kunzi iyo hanzi sec x is equal to 3 minus x squared and saka y is equal to sec x and y is equal to 3 minus x squared. Ndofunga munhu wese akugona kudraw ka magraph aya. So since pari kunzi isusu graph redu tangira pana 0 less than x less than pi over 2, ngatidraw a graph redu x ndiani ndi y 0. Saka isusu tikuziva kuti graph ra panapa takuisa symptoms line unofanira unopractice magraph aya and so graph ra y is equal to sec x rinenge chitangira pana 1 richienda rotedza chi asymptotic lines ndizvo. Unzwanana ndo graph ranobva watorelabora y is equal to sec x. Then iri rutangirawo pana 3 richiendawo ati curve ke ndochi y is equal to 3 minus x squared depends ne question yavapiwa. So ndipapa ari kuintersect pana ndipapa ari kuintersect, saka there is only one point of intersection on the two curve. There is only one point. Ndizvo chete ndipapa ari kuintersect ndo chete zvavanenge vachingoda izvo. Then b, right, b iri kuti iyo show that if a sequence of values given by the iterative formula this 100
converges, then it converges to a root of the equation given in part A. And so toda kuconverta kubva kuenda kusvika pa mana handiti. So iri kuti iyo xn plus 1 is equal to cos power negative 1 over 3 minus x squared n. This one. So now let xn plus 1 is equal to x and xn is equal to x. Tino remove as this. So I know iri x is equal to arc cos 1 over 3 minus x squared. This one. So now how to make to prove pana sec x is equal to 3 minus x squared. So panapa takuti source kuti ibude iri arc cos yanga iri cos x, remember kana tiri ku O level handiti kuti ibude iri arc cos inenge ichiti arc cos inosiya x sati yaita reverse ndoyataita ndizo. Then takuti over 1 to multiply ichi neichi tinoona 1 ichi neichi tinobva taona cos x multiply by 3 minus x squared and this over. So kuti one this one, kuti one ichi takudivide na cos x doti one sec. So panapa inobva yasara 3 minus x squared 1 over cos x is equal to 3 minus x squared. So kana tiri kuma trigonometry 1 over cos x ndiani the sec x is equal to 3 minus x squared. Inobva yabuda fonyora tichi shown chete inobva yatopera. So ndo part B yacho. Then part C, use the iterative formula in B with the value x naught is equal to 1,02 4627 to determine the root of the equation in a interval chichi 0 less than chichi 100. Correct two decimal places chichi. Iwe wakatopiwa x naught kudhara. Saka iwewe uri kunzishandisa use the iterative formula in B, this one ndoya uri kushandisa ndoya tiri kuti source part C xn plus 1 is equal to arc cos 1 over 3 minus x squared n pana unzwana. Saka iwo wakatopiwa dara kuti x naught ndiani iteration ga 1,024,627 andile. Sata kuti x1 tada kutsvaga x1 tichati source x1 arc cos 1 over 3 minus we substitute this one 1,024,627 squared. And so tinoona 1,032372,069. Then wakutsvaga x2 waya kuti arc cos 1 over 3 minus we substitute futhi 1,032372,069 squared kuvhara bracket rako unobva wana x2 anenge ari 1,027445069. Then x3 tikarounda iri kunzi chikwa 2 decimal place 1 2 inobva yaita 1,03 tikarounda 1 2 inobva yaita 1,03 ndizvo. Ukatsvaga x3 unobva wana 1,03059,467.3
handiri kuona. Saka iwewe wakuziva kuti the root is 1,0 3 to 2 decimal places. Inonzi iteration. So thank you so much. My number is 077 979 5012 071 749 3993. Thank you so much.